Mr. President, you were Bapak Presiden, shaking your head when we were exchanging this Anda, question. What are your thoughts on Anda menggerakkan kepala bringing Anda adversaries to the table? Does it apa require is defeat pikiran a Anda prerequisite ketika for Anda dialogue, or menggerakkan we kepala Anda? can bypass this phase and go to dialogue? Salah satu And there are negara so many harus crises in the world that kalah cannot di afford dalam a konflik victorious sebuah konflik untuk mencapai damai, atau itu tidak perlu? Kalau Anda izinkan, Nelson Mandela adalah salah satu dari ikon pahlawan saya. Saya pikir itu dia adalah seorang inspirasi. Dia pernah dipenjarakan. For many years, he was sentenced to death, threatened to be sentenced to death, accused of many things. And his famous statement was that he was willing to give his life for the principle of freedom. But the greatness of Nelson Mandela, when he got out of prison, he worked for reconciliation with his former enemies. So this is the greatness of Nelson Mandela, and this I try also to carry out in my domestic politics. I reconciled with many of my former opponents. For instance, we had a very long rebellion, separatist rebellion in Aceh, very long. I think more than nearly 30 years. But can you imagine that the former commander of the Aceh Liberation Army, fighting against us for 25 years more, now he joined my party. He's in my political party. And he's now governor of Aceh, and I'm president of Indonesia. This shows that former enemies can come together. And I think this is the lesson of Nelson Mandela. I want to say I was a former soldier. And as a former soldier, I really know the value of peace and reconciliation. As a former soldier, I always try now, even before, I always try to negotiate. Better to talk than to kill each other. This is my position. Always talk, always negotiate. President Putin, on a more practical question concerning the crisis in the Middle East. Now, we will talk about Ukraine in a while. But the current crisis, it touches on geopolitics, energy, and it has repercussions that go beyond the parties involved in the struggle. Is it a test for how the South can play a role in, mending the fences between both countries, in putting some good imagination around the solution, architecting a solution that can be acceptable by two parties that are fighting, head to head? Is this a test for what you are proposing and trying to create as political weight for the South? Да, думаю, что это вполне возможно, и практика такова, что страны региона имеют beberapa negara, banyak negara. в чем-то сложные, а в чем-то стабильные отношения с Terkadang itu обеими bisa сторонами. sulit, tetapi juga mudah untuk banyak negara dengan Israel, dengan Iran. И это дает Dan основание itu memberikan полагать, dasar думать и надеяться untuk на то, berpikir что dan berharap глобальный agar юг в целом Global и страны South региона secara в umum частности могут dan negara-negara оказать itu влияние dapat на memberikan этот pengaruh процесс, к тому, dalam proses чтобы itu agar острая фаза конфликта закончилась. fase
yang sulit dalam konflik berakhir ketika saya mengatakan bahwa posisi prinsipal kita terletak pada keamanan satu negara tidak boleh menekan keamanan negara lain. Di sini saya tidak akan lebih detail mengatakan. Saya yakin Anda paham untuk pemperkayaan satu sisi energi atom Iran itu adalah hak Iran untuk atom kepentingan damai, energi atom, dan di sisi lain juga apa yang dilakukan Israel untuk menjamin keamanannya di sini tepat sekali dapat mencari keputusan yang win-win. Dan ini juga bisa berlaku untuk negara lain dan juga untuk negara-negara Global South, khususnya untuk negara-negara di wilayah. Tentu saja bisa menjadi positif untuk berpengaruh pada proses itu, untuk proses pencarian solusi. Menurut saya keputusan itu bisa